ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? വ്യക്തത വേണ്ട വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഐബിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റഡീസും 24 ന്യൂസും ചേർന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഫിറ്റ്നസ് ന്യൂസ്. ഫിറ്റ്നസ് ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏത് സംശയങ്ങൾക്കും ഐബിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. സോ വെയിറ്റ് ഫോർ ഫിറ്റ്നസ് ന്യൂസ്. Exercise is a science. Learn the science completely before you do it by yourself. Else, make sure that a certified trainer assists you during your workout sessions. Strength training can build muscles, but injuries are very prone to happen if the postures are wrong. We strongly recommend all the fitness career aspirants to take up the instructor-led American Diploma, which is the most prestigious fitness certification in the world. Fitness career requires certification, and certification in fitness means Ibis Institute of Fitness Studies. Today we are going to get into the details of biceps curl exercise. Biceps curl is an exercise to boost up your biceps brachii muscle strength. We will explain all videos. We demonstrate by applying the concept of biomechanics. We treat the body parts as livers, and movement of liver or fixed part during the exercise cause injuries. This is the core concept to be understood before doing an exercise. In each exercise, a particular part will be seen as a liver, and an attached muscle portion will pull the lever to move, causing the muscle and the muscle group present in the pivot portion to get engaged fully. Keep your legs apart in the shoulder width. Retract your scapula or shoulder blades and engage the core muscles. Keep the knees a bit bent to avoid joint lock. Keep your wrist straight. Do the flexion and extension.